Okay, let's get the 2019 paper. We have to discuss the 7th question today. I have asked you to finish 2020 full paper, 2021 full paper, and 2022 full paper, right? One second. Okay. 7th question is a light question. Okay. All right. 7th question. Okay. Setumini is joining with Oneli, no? I have one more question to ask you. අපි කොයි කාලේ ළමයි heat lesson එක කරේ? You know, heat lesson I think is the 9th lesson, if I remember right. 9th lesson, yes. When did we do the 9th lesson? Anybody remembers? කොයි කාලේ වගේද අපි 9th lesson එක කරේ? Can somebody quickly go back and check? කහ dates දාන කෙනෙක් ඉන්නවද? Because even like a few months back also I tried to find the heat recording, and yesterday and day before also I tried to find the recordings, but I couldn't find it. මට මතක නැහැ අපි කොයි කාලෙද කරේ කියලා එක. How the dates දාලා ලියන්නේ Seneth? Someone regularly attend, attendance regular කවුරු කියන්න මට? I remember Seneth was present to most of the classes. Vinuti was present to most of the classes. මට චුට්ටක් බලලා කියනවද Seneth and Vinuti? Others also, anybody actually. මං group එකේ message එකක් දාතේ but reply එකක් ආවේ නැති හින්දා I don't know if you also have not written the note properly. මට චුට්ටක් එක බලලා කියන්න. You don't put dates. But නිකන් කොයි lessons හරිය වගේද කියලා මට චුට්ටක් කෙනෙක් කියන්නේ before heat what is the lesson we did and after heat what is the lesson we did. එහෙම හරි මට හොයාගන්න පුළුවන් එහෙම හරි කියන්න පුළුවන් then I might be able to find the recording. මම Saturday class එකෙත් බැලුවා Sunday class එකෙත් බැලුවා මට දෙකම හොයාගන්න බැරි වුණා. Anybody, I mean if anybody could find it please let me know. හරි. Figure 1 below illustrates how a ray of light coming parallel to the principal axis of a glass convex lens travels after refraction. The point A, B, C, D, E are marked on the principal axis of the lens so that AB equals BC equals CD equals DE. A කියන්නේ හරියට නිකන් B කියන්නේ focal point එක, D කියන්නේත් focal point එක. A කියන්නේ twice the focal point. අපි F dash කියලා mark කරන්නත් පුළුවන්, 2F කියලා mark කරන්නත් පුළුවන්. මෙයා twice the focal point. You can mark either as 2F or F dash, right? Name R. No, name point C and D. Okay. අපි පළහෙන් කරමුනේ. What is point C, ළමයි? What is point C? What is point C? Yes, point C is the optical center. What is point D? What is point D?
Yes? What is D here? ඔගලා ලියපු answers කියන්න ළමයි ඉක්මනට. What is D here? What is D here? The focal point, which I have already labeled, right? So D is the focal point. Or the focus, yes. Focus ke liwat kamak nahi. Then Roman number 2. Copy the figures 2 and 3 below in your answer script and complete the ray diagrams. Figure 2 එකේ තියෙන්නේ දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ වෙනම copy කරගන්න ඕනේ answer script එකට, but I will just take this as they are. So this is figure 2 and figure 3, right? Okay. So now I have to complete the ray diagrams now. Figure 2 එකේ බලන්න, the light ray is coming towards the optical center. මෙයා කොහොමද refract වෙන්නේ? How will this light ray refract? Through the focal point or on the same path. ඒ ආපු path එකෙන් යනවද, focal point එකෙන් යනවද, parallelly refract වෙනවද? How does it refract? Yeah, others? Optical center එකට එන කෙනා ඒ path එකේමයි යන්නේ. When a light ray is coming towards the optical center of a convex lens or a concave lens, එයා refract වෙද්දි bend වෙන්නේ නැහැ. ඒ path එකේම මෙහෙම යනවා. ඒ path එකේම මෙහෙම යනවා. Like this. What about this? දැන් බලන්න මේක focal point එක through light ray එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Then how will it refract? On the same path or parallelly or through the focal point? Yes, others? Yes, Fatima. Others? How will this refract? How will this refract? Others? Quickly tell. Sanuli, Yashini, Senet, Nilaka, Oneli, Batula, Setumini. Parallelly. When a light ray is sent through the focal point, it will be refracted parallel to the principal axis. බලන්න අපි convex lenses වල ඉගෙන ගත්ත ray diagrams තුනයි. මොනවාද? මේකක්. Parallel යන එකේනා focal point එක through refract වෙනවා. That is one. Then optical center එකට එන එකේනා ඒ path එකෙම refract වෙනවා. That is another one. Focal point එක through යන එකේනා parallelly refract වෙනවා. That is another one. Concave lenses වල මොනවාද අපි ඉගෙන ගත්තේ? If you take a concave lens like this, and let's say this is the principal axis, and let's say this is a focal point, this is f dash or 2f. Equal distances වලින් mark කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට එන්නේ නැහැ නේ. මේක අපි කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ? මේක අපි ඉගෙන ගත්තා. I will copy this diagram. Optical center එකට එන එකේනා optical center එකට එන light ray එක ඒ path එකේම මෙහෙම refract වෙනවා. Optical center එකට එන light ray එක ඒ path එකේම refract වෙනවා. මේ concave lenses are. Then we learned parallel and a light ray එක. මෙහෙම parallel light ray එකක් එනවා. දැන් parallel and a light ray එක කොහොමද refract වෙන්නේ?
දැන් මෙතන මෙහෙම focal point එක through refract වෙන්න බෑ. Why? This is a concave lens. Concave lens එකේ ගන්න rays ඈත් කරන එක. ඒතර එයා මෙහෙම focal point එක through refract වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? එයා මෙහෙම එළිය පැත්තට තමයි යන්නේ. කොහොමද යන්නේ? Focal point එකෙන් refract වෙනවා වගේ. So මේ පැත්තේ focal point එක තියෙනවානේ. ඒ focal point එකෙන් refract වෙනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම refract වෙනවා. Like this. Something like this. And finally, then parallel optical center through යන කෙනා ඒ path එකේම යනවා. Parallel යන කෙනා focal point එකෙන් refract වෙනවා වගේ refract වෙනවා. Then focal point එක through එන light ray එක. One second. Make end on it has to converge now. One second. Did we learn 3-ray diagrams for the concave lenses, Namai? Did we learn 3-ray diagrams? For the, as in 3-ray diagrams, they have image formation, basic reflections. Up basic rays, when we again, and then we learned how images are formed now. For convex lenses, we learned 3-ray diagrams, if I remember right. For concave lenses, did we learn any ray diagrams? Basic rays up ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. Concave වලට ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. For convex we learned. මොකද මේකේ focal point එක through ඇවිල්ලා parallel reflect වෙන එක ඔයගලන්ට ඉගෙනුවේ නෑ. I don't remember teaching you that. Because එතන diverge වෙන හින්දා that's a different concept. Anyhow, I mean මේ ටික නම් ඒක උගන්වන දෙයක් නෑ, මේ ටික තේරෙනවානේ. So මේ දෙක you can remember. Actually, these two are the light rays we used to use for image formation in concave lenses. Okay? Concave lenses වල අපි ගත්තොත් image formation වලද we only learned one ray diagram. මම ඔයගලන්ට කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම light බලා ගන්න. මොකද light වල නිකන් you know ලොකු question එකක් අහලා තිබුණ නෑ පහුගිය මේ papers වල. So I have a feeling that they might ask, can't say, but better you go through the ray diagrams all very carefully. Okay. Consider the image formed of an object placed between A and B in the principal axis of the lens. A and B can meතරනේ. State two characteristics of that image. අපි image formation එක කරලා බලමු. Image formation එක කරේ නැතත් දැන් සමහරට ඔයගොල්ලෝ practice එකේ මතක හිටිනවා. But we'll try to do the image formation. ඔයගොල්ලෝ ආපු answers කියන්න බෑ මොනවද characteristics of that image? Inverted real. Good. What else? So this is F. F කියන්නේ අතන විදිහට B නේ. This is focal point, that is B. This is twice focal point, that is A. This is D and E, no? මෙතන AB වල තමයි object එක තියෙන්නේ. Now we know already, we know the drill. Parallel යන කෙනා focal point එක through refract වෙනවා, optical center එක through යන කෙනා ඒ path එකේම යනවා. That's the drill. So optical center එක through යන කෙනා ඒ path එකේම යනවා. Something like this. For any image formation, we need at least 2 light rays. Okay, for any image formation, we need at least 2 light rays.
So optical center එක through යන කෙනා ඒ path එකේම යනවා. Then parallel යන light ray එක focal point එක through refract වෙනවා. Like this. Parallel යන light ray එක focal point එක through refract වෙනවා. Then refracted light rays දෙන meet වෙන තැන තමයි image එක හැදෙන්නේ. So I will extend this a bit. We'll also extend this a bit. Where the two places meet, this is where the image is formed. So image is inverted. It's formed on the other side of the object, so it's real. So you can only get the image onto a screen. And it's also magnified. එතකොට මේ තුනේ මොකක් හරි දෙකක් ලියුවා නම් හරි. Okay? So they're asking only two characteristics. So you can write real, inverted, and magnified. All larger than the object. මේ තුනෙන් මොකක් හරි දෙකක් ලියුවා නම් ඇති. Roman number 4. Describe briefly an activity that could be done to find the focal length of a convex lens approximately. කොහොමද convex lens එක focal point එක හොයන්නේ approximately? That means it doesn't have to be like perfectly accurate. But how do we get an idea? Yes. අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? අපි කිව්ව මතකයිද? See light අපි වැඩි revise කරලා නැහැ. So that's very important. ඒක ඔයගොල්ලෝ revise කරන්න අනිවාර්යයෙන්. මොකද even in the past paper revision we did talk about light, but අපි ලොකුවට light ගැන කතා කරේ නැහැ කියලා මටත් හිතෙනවා. In 2016, 17, 18 papers light ගැන ලොකුවට තිබුණේ නැහැ. Anyways, what do we do? If you remember, we focus an object that is quite far away. Window එකක් ළඟට අපේ lens එක ගෙනහිලා window එකෙන් ඈත මොකද distinct object එකක් යක් ඈතින් තියෙන object එකක් තමයි අපි choose කරන්නේ. කළා මොකද කරන්නේ? This is my lens. Lens එක මම මොකද stand එක හරි මොකක් හරි තියලා. This is a stand. This is the screen. මම මොකද කරන්නේ? මගේ lens එක හරි screen එක හරි මොකක් හරි මට move කර කර බලනවා. කොයි හරියේදීද මට object එකේ image එකක් මේ screen එකට ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ හරිය I can move both my lens and the screen. මෙන්න මේ හරිය මට පේනවා. I can get an inverted image of the object onto my white screen. ඒ කියන්නේ now this is an object that is far away. When the object is far away, we consider that the object is at infinity. So අපි consider කරනවා object is at infinity කියලා. එහෙනම් image එක හැදෙන තැන එහෙනම් මොකද්ද? That is the focal point. Focal length. එහෙනම් මෙන්න මේ distance එක තමයි focal length එක. මේක අපි කරපු එකක්. එහෙම නැත්නම් තව පුළුවන් එකක් කරන්න. එළියට ගිහිල්ලා දවල් වරුවේ වගේ is better because එතකොට sun එක හරියටම උඩනේ තියෙන්නේ. නැත්නම් දැන් උදේ වරුවට sunrise වෙද්දී පැත්තෙන් එන්නේ sunset එකත් පැත්තෙන් වෙන්නේ. But if you go out like 11, 12, 1, 2 වගේ the sun is quite up. Right? ඒ වගේ වෙලාවට ගිහිල්ලා නැත්නම් මෙහෙම කෙලින්ම අල්ලන්න ඕනෙත් නැහැ. angle එක ලැලුවත් කමක් නැහැ. What you try to do is, let's say this is the sun. Sun is obviously very, very far away. So obviously we consider it to be at infinity. Bartholomew 2019 paper. 2019 again 7th essay question. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම convex lens එකක් අල්ලනවා. If the object is at infinity, අපි මෙහෙම කොලයක් තියලා බලනවා. When we are moving the lens back and forth, මේ lens එක එහාට මෙහාට move කරද්දී එක තැනක අපිට sharp light patch එකක් පේනවා. sharp light patch එකක්. Right. Obviously, ඔයාට sun image එකක් ගන්න බෑ මේ screen එකට. That's not possible. But
එක තැනකදී ලයිට් ඔක්කොම කොන්සන්ට්‍රේට් වෙලා හරිම ෂාප් විදිහට පැච් එකක් පේනවා. ඒ කියන්නේ එතන තමයි මෙහෙම පැරලල් එන ලයිට් රේස් ඔක්කොම ෆෝකල් මේ පැරලල් එන ඒවා ෆෝකල් පොයින්ට් එක through ගිහලා ඔක්කොම කලෙක්ට් වෙන තැන තමයි එතන. එහෙනම් that should be the focal length. සාමාන්‍ය ළමයි sun එක වැඩ කරද්දී ඔයා මේ convex lens එක අරගෙන මෙතන let's say මෙහෙම sun rays are quite intense during the noon time, right? So මෙහෙම convex lens එක තියලා මෙතන චූටි cotton කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා. පොඩි cotton කෑල්ලක්. සමහර වෙලාවට දැන් අපි හරියට adjust කරාම at some point these parallel light rays will refract from the focal point. These parallel light rays also will refract from the focal point. And they will all concentrate here, no? Somehow, if it's like something like a very light object, like a little piece of a cotton, it could catch fire. Light concentrate. That's a lot of energy, so it could even catch fire. කොහොමරි මේ methods දෙකෙන් එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. අපි ගොඩක් කතා කරේ මේ method එකකින් හින්දා ඔයාලට මේක ලියන්නත් පුළුවන්. The question says describe briefly. So we don't have to write lengthy explanations. We can write it very briefly, right? කොහොමද කියන්නේ? Obtain the image of a faraway object which we can assume to be at infinity, right? Faraway object we can assume to be at infinity. Obtain the image of a faraway object on to a white screen. Then the distance between the lens, white screen, through the convex lens. Then the distance between the lens and the white screen is the focal length. How to find focal length? Yes. Method obtain the image obtaining a clear image. Nikang image we want a clear image. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අර කියපු එක like keep the convex lens out and the point where the convex lens out during sunlight and you keep like a white piece of paper and you adjust the lens and the point where like there's a sharp patch of light, that is the distance between the lens and the paper, that is a focal length. මේක මෙහෙම නැතුව ඔයගලන් draw කරොත් මේ මුළු එක මෙහෙම අඳින්න නැතුව if you just draw also you will get marks. නිකන් draw කරත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික මෙහෙම ඇඳලා මුඩක් ඒ කියන්නේ drawing එකක් විදිහට පෙන්නුවොත් marks දෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක marking scheme එකේ තිබ්බා මම අන්තිමට ලකුණු දෙද්දි කියන්නම්. Up to that point, is it clear to all of you? Give me a thumbs up. If it's not clear, please do ask questions. Others? Batula, Binuti, Fatima, Nilaka, Oneli, Senet. Why are you not responding, Lamai? Therunana, thumbs up. Therun Nathan, Therunene. I mean, it has to be one of the two, ne? දෙකම නැති වෙන්න විදියක් නෑනේ. එක්ක තේරුණා එක්ක තේරුනේ නෑ. Okay. Past papers කියන්නේ it's a discussion. I'm not teaching you past papers. මොකද මේ lessons ඔක්කොම teach කරපු lessons නේ. Lesson එක අලුතෙන් teach කරන්න නම් we are not going to do a past paper revision. We'll just do a lesson. But past papers කියන්නේ it's a revision, it's a discussion. Discussion එක කියන්නේ කොයි වෙලත් එක්කෙනෙක් තනියෙන් කරන එකක් නෙවෙයි, we discuss together. That's why ඔයගොල්ලන් ලියපු answers කියන්න ඕනේ, තේරුණාද නැද්ද කියන්න ඕනේ. You can ask questions. Be more interactive. Otherwise නිකන් blank screen එකකට උගන්වනවා වගේ. If you are not interacting at all. Okay. අනිත් එක මේ වෙදී ඔයාලට උත්තර දෙන්න හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද exams ළඟයි හින්දා ඔයගොල්ලන් පාඩම් කරලත් එක්කනේ තියෙන්නේ නේ. I hope so. Okay. A domestically used filament electric lamp is marked 240 volt. 240 volt කියන්නේ voltage එකනේ.
This is the voltage. 60 watt. 60 watt කියන්නේ මොකද්ද? What is that physical quantity? Watt වලින් measure කරන්නේ මොකද්ද? Watt වලින් measure කරන physical quantity එක මොකද්ද? $60 watt. What is that physical quantity? Yes, Fatima. Others? Yes, Sonali? It's power. එතකොට මේක filament electric lamp එකක්. Filament එකක් කියලා කියන්නේ අර පරණ bulbs like this. And then there's also an LED lamp lighting with equal brightness. අරයාගේ brightness එකම තමයි. ඒකේ mark කරලා තියෙනවා 240 volt and 10 watt. Calculate in joules the amount of electrical energy consumed if the filament electric lamp was switched on for 10 hours. So, මෙතන voltage දීලා තියෙනවා, power දීලා තියෙනවා. Power equals VI දාන්න බෑ. මොකද මේක දැම්මට අපිට current එක හොයාගන්න පුළුවන්, but what we want is electrical energy. එහෙනම් ඒක දාන්න බෑ. මොකද මට දාන්න පුළුවන් equation එක? අපිට power දීලා තියෙනවා, voltage දීලා තියෙනවා, අපෙන් අහනවා අපිට time එකක් දීලා තියෙනවා. So power is given. Yes, Yashini. Voltage is given. Time is given. They're asking us the electrical energy. මොකද මම use කරන equation එක? මට එක answer එකයි ආවේ. Others, what is the equation that I should use? Energy equals VIT. Okay, Binuti. VIT වල දැන් voltage තියෙනවා, time එක තියෙනවා, current එක නැහැනේ. current එක ආයි මේකෙන් හොයාගන්න වෙනවා. එහෙම හොයාගෙන මේක use කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා short විදියක්. Yes, we have to use. Now we know power කියන්නේ energy divided by time. එහෙනම් time මේ පැත්තට ගෙනිච්චාම that would be energy equals power multiplied by time. ඒක use කරොත් energy හොයාගන්න පුළුවන්, power තියෙනවා, time උත් තියෙනවා. VIT එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට current අපි වෙනම හොයාගෙන ආයෙ මේක කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා මේක it's a short method, right? So energy equals power multiplied by time. So මෙතන මේ equation එක අපිට විදි දෙකකට ගන්න පුළුවන්. ඉඩ තියෙන තැනකට යන්නම්. Units, in terms of units. If I take power in watt and time in seconds, මොන unit එකෙන්ද energy එන්නේ? If I take power in watts and time in seconds, what is the unit of energy? Yes, Binuti, others? Others? Yes, Sonali? Yes, joules. Power watts වලින් and time seconds වලින් නම් energy එන්නේ joules වලින්. Energy එක මට calculate කරන්න ඕන වුණොත් kilowatt hours වලින්. Power මං ගන්න ඕනේ මොන unit එකෙන්ද? Which unit should I use for power? Yes, power එකට මං kilowatts use කරන්න ඕනේ. Time එකට use කරන්න ඕනේ මොන unit එකද? Hours. Yes. මෙතන joules වලදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. So ඒ කියන්නේ power එක I need in watts and time I need in seconds, right? So power filament bulb එකේ power එක 60 watt. ඒක කොහොමත් watt වලින් තියෙනවා. Time එක I need in seconds no.
මේක දෙතේ 10 hours. 10 hours 60 වලින් multiply කරාම I get in minutes. I 60 වලින් multiply කරාම I get in seconds. So 6 times 6 is 36. 36 times 6 is 216. මෙතන 0 එකයි මෙතන 0 එකයි මෙතන 0 එකයි මෙතන 0 එකයි. Altogether there are 4 zeros. That would be 2,160,000 joules. Did you all get this answer? Did you all get this answer? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මේකේ scientific notation තියන්න පුළුවන්. 2.16 multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 to the power 6 joules. Okay. Okay, next one. How much is the electrical energy in joules consumed if the LED lamp was switched on for 10 hours? මේකම අපි LED lamp එකට හොයන්නයි ඕනේ. Okay, we'll do it. We know that we have to use the same equation. LED lamp එකේ power එක 10 watt, right? It is also switched on for 10 hours. So 10 multiplied by 60 is in minutes. That multiplied by 60 is in seconds. So 6 times 6 is 36, 0, 0, 0, 0. Joules. That would be 360,000 joules, or what a scientific notation liyenawa na 1, 2, 3, 4, 5. 10 to the power 5 joules. Is this clear? Okay. From the above calculation, show that LED lamp is more advantageous for domestic use. Make harm lazy, so we can clearly see that LED lamp ke energy consumption ek adu ine, because LED for the same duration. Here, if you consider the the filament bulb is also lit for 10 hours. The LED lamp is also lit for 10 hours. එකම time duration එකක් light කරලා තියෙන්නේ, but the electrical energy consumed are different. මෙයාගේ ගොඩක් අඩුයි. So we can write very simply LED lamp consumes less electrical energy than the filament lamp for the same duration. Same duration එක නැතත් කමක් නැහැ. LED lamp consumes less electricity than filament lamp for the same duration. Okay. Then Roman number 4. The LED lamp mentioned above was lighted for 30 days, 10 hours each. 30 days, එක දවසක් 10 hours. Find in kilowatt hours the amount of electrical energy supplied to the lamp during this time period. Kilowatt hours වලින් හොයන්න කියලා තියෙනවා. අපිට මේක ක්‍රම දෙකකට හොයන්න පුළුවන්. එක්ක joules වලින් හොයලා වාට එක, now they have given no 1 kilowatt hours is 3.6 into 10 to the power 6 joules. So ඔයා joules වලින් හොයලා ඊට පස්සේ ඒක 3.6 multiplied by 10 to the power 6 joules වලින් divide කරාම වාට kilowatt hours වලින් එනවා. නැත්නම් කෙලින්ම kilowatt hours වලින්ම calculation එක කරන්න පුළුවන්. Power multiplied by time ne. Now we're talking about the LED lamp. LED lamp ke power ek 10 watt. So we need in kilowatt. So 10 I'm going to divide by 1000. Then I get it in kilowatts. 10 watts is in watts, no? Kilowatt karana I divide by 1000. Then I get in kilowatt. Time එක ලේසි. එක දවසක් 10 hours ඒ වගේ 30 days. එක දවසක් 10 hours ඒ වගේ 30 days. Then මේ 0 එකට මේ 0 cancel වෙනවා, මේ 0 එකට මේ 0 cancel වෙනවා, මේ 0 එකට මේ 0 cancel වෙනවා. Then we have what we have remaining is 3. So energy is 3 kilowatt hours. 3 kilowatt hours කියන්නේ ළමයි 3 units කියන එක. අපි කියන්නේ unit මෙච්චරක් consume වෙලා කියලානේ. 3 kilowatt hours means 3 units. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. Okay?
Of the electrical energy supplied to the filament electric lamp, 40% is lost as heat. In that case, what is the efficiency? මේකට මේ තියෙන filament bulb එක කියලා හිතන්න. Yes, Yashini. 100% මං energy දීලා but 40% heat විදියට lost වෙලා. එහෙනම් light විදියට convert වෙලා තියෙන කොච්චර percentage එකක්? In a filament electric lamp, what I want is light, no? 40% heat විදියට waste වෙලා නම් කොච්චර percentage එකක් light විදියට convert වෙලාද? Huh? Yeah, 60%. 100% minus 40% is 60%. And that is efficiency. මට ඕන energy එකට කොච්චර convert වුණා? Filament electric lamp එකකින් මට heat එක ඕනේ නැහැ. What I want is light. 60%. Is that all? Yes. A question එක එච්චරයි. Is this question, the entire question, 100% clear to all of you? If it's clear, give me a thumbs up. If it's not clear, you can ask me questions. Okay, Oneli? Okay, Fatima? Okay, Ashini, Binuti, Sanuli, Batula, Nilaka, Senet? Is it clear? Okay, Nilaka? Which part did you not understand, Nilaka? Let me know, huh? Okay. මම කියනවා කොහොමද මාක්ස් දීලා තියෙන කියලා ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න. 2019 7th question එකනේ. Okay. Optical center කියලා ලිව්වනම් 1 mark, focal point or focus කියලා ලිව්වනම් 1 mark. Then here light ray එක ඇඳලා තියෙන්නත් ඕනේ හරියට arrow head එක දාලා තියෙන්නත් ඕනේ. Light ray එක හරියට ඇඳලා arrow head එක දාලා තියෙනවා නම් මේකට 2 marks. එකක් හරි වැරදි නම් 0 marks. එක්ක light ray එක ඇඳලා හැබැයි arrow head එක දාලා නැත්නම් 0 marks. වැරදි light ray එකක් ඇඳලා arrow head එක දැම්මට වැඩක් නැහැ, that is also 0 marks. මේකත් හරියට ඇඳලා arrow head එක දාලා තියෙනවා නම් 2 marks. මම ලොකු marks එක නැත්නම් 4 marks altogether. 4 marks is a pretty big amount. Make it real, inverted, magnified. ඔය තුනේ මොකක් හරි දෙකක් ලියනවාට 2 marks. One for each two. මේකේ බලන්න keywords වල ලකුණු දීලා තියෙන විදිහේ clear image කියන වචනේ තියෙනවා නම් 1 mark. Far away object or distant object කියලා ලියලා තියෙනවා නම් 1 mark. Then distance between the lens and the widescreen is the focal length කියලා තියෙනවා 1 mark. එතකොට ඔයා sunlight ගත්තා නම් ඒකටත් sunlight ගන්නවා කියන එකට 1 mark. Sharp patch of light on a paper කියලා ලියනවා 1 mark. Distance between the lens and the paper is the focal length කියලා ලියනවා 1 mark. So එතන altogether 3 marks. Then B එකේ බලන්න මෙතන equation එක ලියනවට 1 mark දීලා තියෙනවා. I told you in some questions for writing the equation they give 1 mark. For the calculation 1 mark. So getting 2,160,000 joules 1 mark. So 3 altogether. මෙතන I equation එකට I දීලා නැහැ, මෙතන දීලා තියෙන හින්දා for the calculation 1 mark, for the answer 1 mark, 2 marks there. මෙතන LED lamp consumes less electrical energy කියන එකට 1 mark. Here for the calculation 1 mark, for the answer 1 mark. Here for writing 60% 1 mark. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. How many marks did you get out of 20? Everybody. There are 8 of you, so all of you tell me.
Okay, Binuti. Okay, Fatima. Okay, Sanuli. Okay, Oneli. Okay, Setumini. Okay, Ashini. Tadene Kinna. Senet Nilaka. Let me know, huh? Okay, let's move on. Okay, Senet. Let's move on to the eighth question. So, eighth, okay. In the essay part, question number 5 is completely bio, 6 is completely chemistry, 7th is completely physics. 8th is biology and physics, right? So that's the 8th question. Now 8th is a board. The following observations were recorded by a group of students conducting a field study on a sunny day in relation to a pond ecosystem. The aquatic plants Hydrilla valisneria පෝනොගීටන් කියන්නේ කෙකටිය කෙකටිය ඔගන සමට දන්නවත් ඇති salvinia are found in abundance aquatic plants තියෙනවා gas bubbles are liberated by plants fish in the pond swim kingfisher catches a fish and flies a species of small insects comes to water surface from time to time and moves down again okay. Name 2 characteristics of living organisms according to the above observations. What did you write? Respiration, yes. I insects la udata avilla. They do respiration eka හැමලම surface එකට ඇවිල්ලා ආයන්නේ for respiration. What else? Movement, yes, because fish in the pond swim. Swim කරනවා කියන්නේ movement එක. Yes, nutrition. Kingfisher catches a fish කියලා කියන්නේ යා nutrition ගන්න හදන heterotrophic. Gas bubbles are liberated by plants කියලා කියන්නේ probably they do photosynthesis and they release oxygen. එතකොට that is also photosynthesis කරනවා කියන nutrition නේ that is autotrophic. So you can write any one of the 3. අපිට පේන ටික movement, nutrition and respiration. You don't need to write all the 3, only 2 of the 3. Okay. Name the gas present in abundance in gas bubbles liberated by the plants growing submerged in water. ඕගලන්ට මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. Why? Plants අගත්තාම they do photosynthesis. Photosynthesis වලදී ඒගොල්ලන් carbon dioxide ගන්නවා, oxygen release කරනවා. They also do respiration. They take oxygen in respiration and they release carbon dioxide. Plant respiration the correct photosynthesis the correct kila prashna kerwane photosynthesis na oxygen respiration na carbon dioxide always remember lamai respiration daytime and night time dekema karanwane photosynthesis karanne only during the daytime no always remember photosynthesis karna rate එක වැඩි හැම වෙලෙම photosynthesis happens at a faster rate than respiration. During the daytime, photosynthesis තමයි වැඩියෙන් වෙන්නේ respiration වලට වඩා. Speed එක වැඩි photosynthesis වල. එතකොට ඒ gas bubbles release කරද්දී ඒ gas bubbles වල carbon dioxide ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිපුරම තියෙන oxygen because photosynthesis is done at a greater rate by plants. Respiration උත් කරනවා. හැබැයි photosynthesis වැඩි rate එකකින් කරනවා. Is that clear?
එතකොට මේ gas bubbles plants වලින් release කරන gas bubbles වල වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ oxygen. Abundance කියලානේ අහන්නේ. Here they have used the word abundance. Carbon dioxide is also there because the plant does respiration, but oxygen is there more abundantly because photosynthesis is done more. What is the process relevant to the production of that gas? Mogada. What is the process now? What is the process relevant to the production of that gas? Photosynthesis. Roman number 3. A. Of the aquatic plants observed, which is the dioecious plant? Dioecious කියලා කියන්නේ male flower එකක ඉන්න වෙනම plant එකක, female flower එකක ඉන්න වෙනම plant එකක. මෙතන ඔයගොල්ලන් දන්න dioecious plant එක මොකක්ද? Vallisneria. Vallisneria කියන එක අපි dioecious plants වලත් examples විදියට ලිව්වා. Also, when we were discussing dispersal of pollination by water, yes. Pollination by water example එක අපි කිව්වා that entire situation aquatic plant එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒකට අපි example එක විදිහට ගත්තේ Vallisneria story එක. නේද? එතකොට එතනත් අපිට obviously තේරෙනවා staminate flower එකයි pistillate flower එකයි ගස් දෙකක ඉන්නේ. So it is a dioecious plant. මෙතන example එක Vallisneria. අපි dioecious plants වලත් එක කතා කරා and also අපි pollination of plants by water කියන එකෙත් Vallisneria example එකක් විදිහට discuss කරා. Why is it called a dioecious plant? Why is a dioecious plant called a dioecious plant? Staminate, pistillate flowers borne on two plants separately. Yes, Fatima, correct. Others, what did you all write? You can even unmute and tell me. Yes. Staminate and pistillate flowers are born in two separate plants. Plants dekaka kene dioecious kene nikan it has the same meaning as two houses kena wage, right? Two plants. Why? What is the pollinating agent of Vallisneria? Me දැන් අපි කතා කරා. Yeah, yes, Yashini, others? Yes, Fatima, yes. Agent කියලා කිව්වම water කියලා ලියන්න. Water වලින් pollinate වෙන හින්දා Vallisneria is a hydrophilous plant. It has hydrophilous flowers. හැබැයි pollinating agent එක අහන හින්දා hydrophilous ලියන්න එපා, right? But that's correct. Huh? Roman number 4. From the interactions observed by the students, construct a food chain with 3 links. තාම අප මේක කරේ නෑ බයොස්ෆියර් මම part 1. Part 1 එක අතරම පොඩි කොටසයි තියෙන්නේ. There's a part 2 and also there's a part 3. ඒ දෙකම මම upload කරලා එවන්න. I can send yeah, today or tomorrow I will send both the parts. අපි දැන් නිකන් simple විදිහට food chain එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. There are so many aquatic plants, no? Aquatic plants කාවත් කන්න නැහැ. Aquatic plants තමයි අනිත් animals level feed කරන aquatic plants වලට. So our food chain can start with aquatic plants. කවුද aquatic plants again feed වෙනව ඇත්තේ? Fish la? Fish might be feeding on aquatic plants. Fish feed on aquatic plants. Then who feeds on the fish? Who will feed on the fish? Kingfisher, ne? Kingfisher catches a fish. That is a food chain. අහන්නේ 3 links නේ. අපිට links 3ක් තිබ්බම ඇති. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් පුළුවන්. Aquatic plants
aquatic plants again feed වෙනවා insects ලා. insects or flies. බලන්න kingfisher සමහරට fly කියන්නේ insects ලාව කන්නත් පුළුවන් නේද? It's a possible food chain. So ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. So one of these. Roman number 5, as regards to the above observations, present two facts to justify that the pond can be considered an ecosystem. Again, this is from biosphere. Then it answer kaliya ganna. After watching the recording, it will make sense. There are living and non-living components, and they interact with each other. Samaning ecosystem එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි. In that environment, there are living organisms as well as non-living organisms. Sorry, non-living organisms and non-living components. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ aquatic plants ඔක්කොම living. Hydrilla, Vallisneria, Crickettia, Salvinia, they are all living. ඊට අමතරව they are in water. So water is non-living. Then these plants release gas bubbles. Gas bubbles can a non-living component. ඒ වගේ living non-living දෙකම interact වෙනවා. living non-living දෙකම තියෙනවා and ඒ දෙක interact වෙනවා. Then we call it an ecosystem. It will make more sense once you watch the recording. Any questions up to that point? Any question up to that point? If everything is clear, give me a thumbs up. Okay. B. A and B are two identical vessels of negligibly small thermal capacity. A type B type liquid thermal capacity එකක් නැහැ. හරි. A contains 2 kilograms of water of specific heat capacity 4,200 joules per kg per degree Celsius. B contains 2 kg of liquid X of specific heat capacity 2,100 joules per kilogram per degree Celsius. දෙන්නටම දෙනවා මෙච්චරක් heat එකක්. දෙන්නටම දෙන equal amount of heat. Calculate how much will be the increase in temperature of water contained in vessel A. Vessel A වල තියෙන water 2 kg නේ. What is the equation I use for this? කියන්න බලන්න. What is the equation I use for this? Yeah. Q equals MC theta. Q equals MC theta. That's 2 kilograms of water. Specific heat capacity is 4,200 joules per kg per degree Celsius. Theta mama danne na. Heat එක මම දන්නවා 8,400 joules. So Q මම දන්නවා 8,400 joules. මම Theta එක පැත්තක තනි කළා 2 එකයි 4,200 අනිත් පැත්තට ගේනවා. So මේ පැත්තේ 8,400. So 2 මම අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චාම division වෙනවා. 4,200 අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චාම එයාත් division වෙනවා. So 2 times 4 is 8, 2 is 4, 0, 0. May they not cancel වෙනවා. So the theta is the temperature change. No, temperature change should be 1 degree Celsius. ඒක අවදෝ කළාට ළමයි. 1 degree, so okay, 1 degree Celsius තමයි temperature change එක. Okay. How much will be the increase in the temperature of liquid X contained in vessel B when supplied with the same amount of heat? Again, you have to use Q equals MC theta. ඔගන්න මේක නිකන් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද බලන්න මෙයාගේ වගේ half නේ මෙයාගේ specific heat capacity එක. එතකොට එහෙනම් temperature change එකත්
2 degrees වලින් වැඩි වෙනවා. We'll just do the calculation at ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න. Same amount of heat, 8,400 joules. Mass is 2 kg. Now the specific heat capacity is 2,100 joules per kg per degree Celsius. I'm going to isolate theta on one side, 8,400. 2 may පැත්තට ගෙනිච්චාම division වෙනවා. 2,100 also becomes division. So 2 times 4 is 8, 2 is 400. 2,100 times 1, make it 2,100 times 2. Then theta would be 2 degrees Celsius. Okay. Roman number 3. Which of the above liquids is more suitable to be used as a cooling agent? මොකක්ද cooling agent එකක් use කරන්න හොඳයි? Okay, Ashini, others? What should I use as a cooling agent? Water. You have to give reasons. මොකක්ද අදන reason එක මේකට? Oh, water වල specific heat capacity එක වැඩි. මේකට හොඳම reason එක තමයි බාන දෙන්නටම එකම amount of heat නේ දුන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ temperature එක එකයි වැඩි උනේ. මෙයාගේ temperature දෙකක් වැඩි වුණා. Cooling agent එකක් කියන්නේ a liquid that you can use where the temperature increase is very low. Temperature එක වැඩි වෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. මෙයාගේ 1 degrees විතරයි වැඩි වුනේ. මෙයාගේ 2 degrees වැඩි වුණා. එහෙනම් 1 කියන්නේ water is the better one. So which one is the better cooling agent? I write water. Reason එකට ලියනවා something like temperature increase when the same amount of heat is given is less. Or specific heat capacity එක more කිව්වත් කමක් නෑ. One of the two. Then Roman number 3 නේ. Roman number 4. Lama, can you give me 3 minutes? Give me 3 minutes, huh? If you all have to do any recorrections, quickly do so, especially in the calculations. Check those.